very warm welcome to the travel media and to the main media here who has come for this important program. It's a pleasure to have this occasion at Courtyard by Marriott. The team has been wonderful in putting this together. A special word of thanks to hear from you if you have any queries for us, and also we are available for one-to-one session as well after this program. But anything in particular you would like to ask us? Hello. Can I zoom it? Sales team and the entire fraternity of Marriott for making this happen, and we wish to record our appreciation for the media who has come here. At this moment, it gives me great pleasure as the marketing manager for Tourism Malaysia to introduce Mr. Saravanan, Karthikeyan, who is our Consul General of Malaysia, to give a word of welcome to the gathering. Participate in our program and giving us full support even in previous occasion. I know that despite you have more other catching news, or catchy news, I would rather say, you're still willing to work with us and allocated your time for this press conference. So to begin that, our main table here is Mr.AmitKumar, the GM of Courtyard Marriott, Mr.Logi Dhasan, our Deputy Director Tourism of Malaysia, Mr.Suresh Vanan, Head of Communication and Promotion for South India, Malindo Airways. Of course, Mr. Zanial, who flew all the way from Malaysia. He's the main guy for the coming 10 days. And also Mr. Sushant, the Executive Chef of Courtyard Marriott. And of course, we want to record our appreciation to Mr. Lazaran, Chairman of TAFI, and also Mr. Amit, Chairman of Travel Agents Association. So I would rather say that all of the members of the media would have a rough picture on what is all this food fair all about. So it's actually organized together with Tourism Malaysia, of course partnering with Courtyard Marriott and also Malindo Air, and not forgetting the Consulate General Malaysia in Chennai. This more than a week long, I would say rather 10 days, actually started way back in 2000, and it has been a traditional affair where it has been done yearly. So this 10 days event from 24th till 4th of July will be held at Courtyard Marriott, which restaurant? Paprika restaurant. So, and this time, I think it would have been the first time since we are bringing a well-known chef Zanial, who have served various 5-star hotels in Malaysia, Singapore, Brunei, and also China. And of course, the fundamental objective of this program aims at celebrating local foods, Malaysian local foods that portray Malaysia as a rich with food diversity. As you are aware, Malaysia is actually a melting pot of Asia. If you see the demographic distribution in Malaysia, we have 3 major races there: the Malays, Chinese, and Indians. That's why you can say that our food is always blended among these 3 races. The popularity of this event is drawn from multicultural heritage of Malaysia, and there's a range of food diverse options. Of course, our relation between Malaysia and South India will go back maybe 1,000 years back, especially with the Tamil community, or in fact the South Indian community. Our forefathers, especially you know that I came from the 3rd generation from India, so we have a very strong bond between Malaysia and South India in particular. Malaysian Food Festival here, where the theme now itself is focusing on street food of Malaysia, whereby normally you go to Malaysia, you hardly can get this food. But this time, Chef Zainal has crafted a very unique street food, which I hope you will enjoy and taste it and write for us your comments.
today's event actually yet another effort, I would say, by Tourism Malaysia Chennai to highlight Malaysian food, especially the street foods of Malaysia, where foodie lovers can enjoy at Courtyard Marriott. So this food festival actually, the tagline street food, the tagline is street food, right? Flavours of Malaysia is actually a stepping stone for our Visit Malaysia 2020, which will be officiated next year. So you can expect Tourism Malaysia Chennai to conduct various events in promoting Visit 2020 next year. And Indian visitors' propensity to engage in a high number of activities in Malaysia makes very valuable, because I think in terms of number, perhaps Mr.Logi can brief later on the statistic, which is always on an upward trending, which is very important for us. And this Visit Malaysia 2020, our target is to bring minimum 100 million Indian visitors to Malaysia. That's why we have various visa scheme or visa program, which is very easy, very convenient, hassle-free for Indian tourists to enter Malaysia. And I'm sure, since I would say a couple of 10 years back, Malaysia Tourism Asia is actually a well-known brand up till now. Whenever they say Malaysia Tourism Malaysia, they will say it's a Malaysian tagline. So to talk about our important person here, Chef Zanial. Chef Zanial has started his profession in Brunei way back in 1992. He's one of the top culinary chefs for Tourism Malaysia and had followed various food promotion focusing in Asia. And actually he was quite busy. He had a couple of offers from China to come and conduct, but somehow Tourism Malaysia Chennai managed to grab him or convince him, to partake here. I think this is the first time you're coming to India. Of course, we won't be make it smooth for this event without our esteemed travel organization partners, which have been very supportive to this event, which is Tafi and Thai. And of course, I need to highlight this: all diners will stand a chance to win a free ticket to Kuala Lumpur, sponsored by Malindo Airways. The diners just have to fill up as usual, and it will be conducted in a raffle form manner. I think on the food part, I will leave it to the subject matter expert. This is a brand by itself. Malaysian street food won many awards. Okay, they won many awards and recognition from the international travel bodies. So what the government of Malaysia is doing now, we are actually creating zones. Okay, we are creating zones where we are wanted to promote, particularly on the street food. As you see, the Indian travelers nowadays are very adventurous. It's not like what they used to do previously. They only look for vegetarian, thosai, Italy, and whatnot. But today, the Indian travelers are very adventurous, and they travel on their own in Malaysia. And Malaysia is a destination where you don't really need to buy a package, but you can plan your travel on your own. So what they do during evening, during afternoon, they look for some authentic Malaysian food, especially the street food. And this is one of the reasons why if you go to big cities like Kuala Lumpur, we have zones where they promote the Malaysian street food. Alright. So how many of you been to Malaysia? Anyone of you been to Malaysia? Yes? No? Not yet. Next fam trip is pending for the media group. We need to take Okay. So we also do fam trips, trip to Malaysia, where we invite media to visit Malaysia, especially on the food bloggers, and get them to write about all the foods available in Malaysia.
All right. So in Malaysia, you see when you say street food, it's a fusion food. It means it's a combination of the Malay, the Chinese, and the Indian. So this is what the travelers nowadays look at. Okay. For the arrival figure, we closed 603,000 Indian tourists to Malaysia. Okay, 603,000 Indian tourists to Malaysia, and by this year, by the year next year, we are actually celebrating Visit Malaysia 2020. It's our 5th Visit Malaysia year. So every 4 or 5 years, we will celebrate the Visit Malaysia year. Our target is 1 million tourists. All right, our target is 1 million tourists, and the bulk of the travelers are from South India. So what Mr. Counsel General mentioned, because the family ties, we are all the 3rd or 4th generation, and we have a very close kind of relationship with South India. Okay, then a lot of South Indians, they prefer Malaysia because when you go to Malaysia, you don't have to worry about food. Food is plenty. Okay, when you want to have a vegetarian, you want to have any food, it's available in Malaysia, and to travel in Malaysia is very easy. First of all, thank you so much for your presence and taking the time out, coming in, doing the esteemed event coverage with us. Second of all, thank you, Kavita, for putting this together. Thank you, Mr.Logi, and not to forget the man, Mr. Saravanan. Thank you so much. The man next to me is going to be your 10-day guide. The chef from Chef Zanial, who comes from Malaysia. We've already heard about his achievements, what he's done. Chef Sushant is the executive chef on board, who probably will help us cover a bit of Malaysia, while we are on the plate dining with him. I've been to Malaysia 6 times purely because of food. And I'm sure, very, very sure that with Chef Zanial and Sushant and the whole team of food and beverage headed by Prithvi, my marketing manager Prakash, Akshat, and Sushant and Chef Zanial, we'll be able to to really give you some authentic, true flavors of Malay food. We call it Malay food, and look forward to have the journey with you in the next 10 days. I'll leave the rest for you to kind of explore while you're in the while you're at Paprika at Courtyard Marriott Chennai, to kind of come and explore this cuisine. Beautiful, lovely cuisine. Chef Roti Chennai being one of my favorite. Yeah. Thank you so much. Thank you for putting this together, Kavita, once again. I'd like to welcome Chef Zanial, who's all the way traveled from Malaysia to Courtyard Chennai, and thank you to CJ and Tourism Malaysia for partnering with us for this food promotion. We really look forward for everyone in the city to come and try the Malaysian food. It's the flavors are rooted to the Indian cuisine as well. It's more flavorful. It's same like Indian flavors. So thank you so much, and the media team. Thank you so much for coming and being with us. Thank you so much. Make sure Indians travel to Malaysia, have a wonderful time there. So I'm doing a very beautiful job because it's a win-win situation. I'm making Indians travel to a beautiful country and have a fabulous time there. Value-added services is given to them, and I also make sure the Indians have a very great time in the sense they don't go to any other spot other than Malaysia, because Malaysia is very, very big. You go to Kuala Lumpur, you go to Langkawi, you go to Penang, each one is a beautiful experience, and in one country you have everything, right from the mountain top to the beaches, to the coolest of climate, to the hot tanning temperature. Everything is there for you. Apart from that, and the most important vital part is the hospitality. Malaysia is very colorful. They are always very bright, hospitable, and anything can be done. And the very, very important thing is there's no language barrier. They speak very good English. Apart from that, especially for Tamil Nadu, it is very beautiful because they speak beautiful Tamil better than us sometimes. So we need to really pick up some few words and learn again here. So it is a feast for the eyes and for the mind. And today it gives me great happiness to share this platform with Marriott Group, a brand which is make sure not only that they are good to the outsiders but also to the inside team. The entire team has worked really hard for this, and we are very, very happy to see very important media group here who's covering this for us.
and it gives us real great pleasure because this 2020 is going to be a year where Malaysia is going to invite tourists all over the world to come into the country. So it's going to be announced, and it's already announced as Visit Year. So thank you very much for this opportunity and really appreciate the time. Thank you. Speaking on behalf of, being from Malindo Air, I think we have a very good working relationship with Tourism Malaysia. So I think we are committed, to promote all the Malaysian product and whatever related to Malaysia, because we fly to about 10 different cities in India, including Chennai. ஸோ நீங்கள் பொதுவாக இப்போ மலேசியாவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மலேசியாவில் மட்டும்தான் ரெஸ்டாரண்ட், அதாவது ஹோட்டல்னு சொல்கிறோம்ல, 24 மணி நேரம் நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் எப்போ வேணாலும் மலேசியாவில் சாப்பிடலாம். ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ மலேசியா இஸ் ஆக்சுவலி வெரி பாப்புலர் டெஸ்டினேஷன் ஃபார் ஃபுட். ஸோ வெறும் தமிழ் மக்களோட சாப்பாடு மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து மலாயக்காரர்கள் மற்றும் சீனர்களோட சாப்பாடு மற்றும் இது வெஸ்டர்ன் சாப்பாடு, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எந்த நேரமும் எங்கே போனாலும் எப்போ வேணாலும் மலேசியாவில் கிடைக்கும். ஸோ அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா, தயவு செய்து மலேசியாவுக்கு வந்து சாப்பிடுவாங்க. So can drop in for the again and again. Hopefully you won't be sulking, members of the media. வந்து வருஷம் நம்ம செய்கிறோம் இங்கே சவுத் இந்தியாவில். ஓகே, அப்போ நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு சிட்டி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம், இந்த ஃபுட் ப்ரொமோஷன் எந்த சிட்டியில் செய்யலாம் அப்படின்னு. இந்த வருஷம் வந்து நாங்கள் சென்னையில் செய்யலான்ட்டு ஒரு முடிவு எடுத்தோம். ஏன் இந்த ஃபுட் ப்ரொமோஷன் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, we want to promote Malaysian ஃபுட் வந்து இங்கே இந்தியா மலேசியாவிலேருந்து கொண்டாந்து இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் வந்து நம்ம இந்த மலேசியன் ஃபுட்டை வந்து நம்ம ப்ரொமோஷன் செய்யலான்னு அது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய இப்போ லாட் ஆஃப் இந்தியன் டூரிஸ்ட் வந்து மலேசியாவுக்கு போகிறாங்க. ஸோ அவங்க மலேசியன் ஃபுட் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்றாங்க. இப்போ உள்ள இந்தியன் டூரிஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி அட்வென்ச்சரஸ். அப்படின்னாக்கா நம்ம இந்த இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட் எடுக்காமல் மற்ற ஃபுட்லாம் வந்து அவங்க விருப்பப்படி அவங்க சாப்பிட்றாங்க. மலேசியா ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டேனாக்கா ஒரு 3 இனம்ல ஃபுட் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், சைனீஸ், இந்தியன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் அது வந்து ஒரு ஃபியூஷன் ஃபுட், ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டாக நம்ம வந்து விளம்பரம் செய்கிறோம். மலேசியா ஃபுட் வந்து சென்னை மக்கள் எந்த அளவுக்கு லைக் பண்ணுறாங்க? மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் இங்கேருந்து அங்கேயே லைக் பண்ணுறாங்க. சவுத் இந்தியன்ஸ். ஓகே, நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபேமிலி டைஸ் இருக்குது, நம்ம ஃபேமிலி டைஸ் இருக்குது, அவங்க சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, எல்லாம் ரொம்ப பேர் மலேசியாவில் இருக்காங்க. அதனால் நம்மளோட டிராஃபிக் வந்து நம்மளோட ட்ராவலிங் வந்து இங்கே சவுத் இந்தியாவிலேருந்து நிறையா பேர் மலேசியாவுக்கு போகிறாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இடையில வந்து ரொம்ப பேர் வந்து இப்போ மலேசியாவில் வந்து இங்கே சென்னைக்கு வருவாங்க கோயிலெலாம் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு. இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா, இங்கே உள்ள சவுத் இந்தியன் வந்து மலேசியாவுக்கு போகிறாங்க அங்கே உள்ள கோயிலை சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அங்கே உள்ள கோயில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட டூரிஸ்ட் அரைவல் மலேசியாவுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃப்ரம் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து. போன வருஷம் வந்து 6 லட்சம் டூரிஸ்ட் வந்து நம்ம மலேசியாவுக்கு போயிருந்தாங்க. அடுத்த வருஷம் வந்து நம்ம விசிட் மலேசியா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம ப்ரொமோட் செய்கிறோம், விசிட் மலேசியா. ஸோ ஒரு 1 மில்லியன் டூரிஸ்ட் வந்து நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சவுத் இந்தியாவிலேருந்து, த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா. ஒரு 1 மில்லியன் டூரிஸ்ட். நீங்கள் இப்போ டூரிஸ்ட் நீங்கள் எடுத்திங்கனாக்கா ரொம்ப பேர் வந்து யாரும் பேக்கேஜெலாம் எடுக்கிறது இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கமாகிடுச்சு மலேசியா. ரொம்ப பழக்கமாகிட்டனால எப்போ வேணாலும் அவங்க மலேசியாவுக்கு போகிறாங்க. ஏன்னா எப்போ வேணாலும் அவங்க மலேசியாவுக்கு போகிறாங்க. ஒரு விசா போட்டுட்டு ஒரு டிக்கெட்டை போட்டுட்டு அவங்க சொந்தமாகவே மலேசியாவில் வந்து ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லை. இப்போ இந்தியன்ஸ் வந்துட்டு எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியன் தமிழ் ஆளுங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்துட்டு இப்போ முன்னெல்லாம் வந்துட்டு கோலாலம்பூர், கென்டேங் அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. இப்போ வந்துட்டு அவங்க அவேர்னஸ் வந்துட்டு இன்னும் ரொம்பயாக இருக்குது. அதாவது இப்போ வந்துட்டு சபா, சரவா, போனியோ, அந்த what do you call that, அந்த ஈப்போ அந்த மாதிரி போகிறாங்க. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இப்படி அவங்க லைக்கிங் பண்ணுறாங்கனாக்கா, இப்போ அடிக்கடி போகிறதுனால பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி இருந்து மார்ச் இப்போ 2019 சவுத் இந்தியா ஒன்லி 1 lakh plus அரைவல் போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க அவேர்னஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்தியா இன் பர்டிகுலர் சவுத் இந்தியா வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர். பிகாஸ் எங்களோட லிங்கேஜஸ் வந்துட்டு இங்கே ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து தான் போனாங்க. ஸோ அந்த பாண்டிங், இங்கேயும் சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க, அங்கேயும் சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு த அவேர்னஸ் அங்கே இருக்குது. ஸோ இன் ஃப்யூச்சர்
கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு மலேசியன் ஃபுட் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ இன்றைக்கி உள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன், இதுதான் முதப்படி. ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னும் ரொம்ப நிகழ்ச்சி நடத்துவோம். அதாவது உங்களோட ஒத்துழைப்பு எல்லாம் ரொம்ப தேவைப்படுது. காஸ்ட் வந்துட்டு நான் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா in terms of அங்கே காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அங்கே வெரி சீப். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா $100 வந்துட்டு நல்ல ஒரு 5-star ஹோட்டலில் வந்துட்டு யூ கேன் கெட் ஒரு நைஸ் ரூம். ஆனால் சென்னையை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் பிகாஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் அண்ட் ஹையர் இன்கம் குரூப் கூட. அங்கே மோஸ்ட்லி வந்துட்டு த பேலன்ஸ் இருக்குது மிடில் இன்கம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹில்டனோ ஒரு கார்ட்யார்ட் மேரியட் இங்கே போனீங்கன்னாக்கா இல் ஃபீல் வெரி சீப், வெரி கம்ஃபர்டபுள். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சாப்பாடு கூடயும் ஒரு 10 ரிங்கிட்னாக்கா இங்கே உள்ள காசு I'm not sure how much is that. 10 ரிங்கிட்னாக்கா ஒரு இல்லை மலேசியாவில் வந்து ஒரு 10 ரிங்கிட்னாக்கா ஒரு இங்கே 10 ரூபீஸ் வச்சுக்குவோம், நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவேன்னா. ஸோ மலேசியா 10 ரிங்கிட் வந்து இங்கே இந்தியாவில் வந்து 10 ரூபீஸ்னாக்கா 10 வழியில் வந்து நம்ம ஒரு நாள் வந்து சாப்பாடுக்கு வந்து நம்ம பாவிச்சிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் வி கேன் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு ட்ராவல் இன் மலேசியா. லோகி தாசன். சரவணன். Thank you. My name is Amit. I am the General Manager of Courtyard Marriott Chennai. I first of all would like to invite all of you to come and taste the true flavors of Malaysia with the help of Consul General Mr.Logi, Mr. Saravanan, our chef Zanial. So we've been able to kind of knit this journey together for you and get our Malaysian food festival organized at Courtyard Marriott Chennai at Anaslai. We welcome you all. Please do come and visit us. We'd also like to thank our partners on board, Tuffy, Malindo Air, the great hospitality at Courtyard Marriott Chennai, and truly Chef Zanial and everybody else in the team. As CG mentioned, Malaysia is all about flavors. The beauty of this country is about the food, the culture, the place, the nature, and so on. And we would like you to come and experience this on a platter, on a piece of plate. And do come and visit us. And we thank you for all the support that you have extended to us. Thank you so much. How frequently are you planning to collect such visitors? We do plan to do this at least once in 2 months. However, we'd like to get another, to get you to taste to another flavors of the country. Not exactly Malaysia, but Malaysia. So the good part is that the Malaysia is the first one who's to come on board, and it takes 2 giants to be together. And that is what we've been able to kind of get it together, stitch it together, and get the flavors out to our people in Chennai, to our people in, people who really would love to explore some cuisine about it. Yes. How do you see the social media influencing the food industry? This is social media, I think, has overtaken the taste of the food. I think, we do a great job with food, but unless we kind of have a right social media strategy, I don't think it really makes any sense to do such promotions. Because customer today, half of us operate on mobiles rather than being on desktops. And we want to know information right at the end of the edge. And if social media plans is right, I think we're able to kind of knock the right doors and get people in to kind of taste some beautiful food on the plate. Yes.